നമ്മളിപ്പോൾ സൂവിൻ്റെ എൻട്രിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു മാപ്പൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എടുത്തായിരുന്നു. ഒരു ഫാമിലി, അതായത് 2 അഡൽട്ട് 2 ചിൽഡ്രന് $145 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സാണ്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ അകത്ത് കയറേണ്ടത്. Cisco has just, for example, swum up behind a fishing boat, torn off a piece of net by thrashing that net around vigorously like he's doing right here and wetting the audience, hopefully. There you are. He's shaking free any fish that have been caught in that net. That becomes dangerous. He's turned that piece of netting into a piece of marine debris. We get over 1,000 native animals brought into our wildlife hospital every year. A lot of those are seabirds that are entangled in all sorts of stuff, even seals and turtles as well. Becoming entangled into a piece of netting like this leads to a sad ending. Life for a seal in the wild isn't always easy, and human impact is one of their biggest challenges. I think Cisco's doing pretty well so far. What do you think? Well, as with Storm earlier on, you may have noticed today just how good our seals are at catching the fish that are thrown to them. That's because their sensitive whiskers help with the sense of touch. Now, to demonstrate that, I'm going to count to 3. We want you all to yell as loudly as you can, whiskers, and stare at Cisco's face. 1, 2, 3. Thanks, Cisco. Really well done. On the end of every whisker, as I mentioned earlier with Storm, there's a fine nerve ending. Now, in the wild... അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻസെക്ട്സ് ആണ്. ഇതൊക്കെ സ്പൈനി ലീഫ് സ്റ്റിക്ക് ഇൻസെക്റ്റ്, അതായത് ലീഫ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇൻസെക്റ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മാർജിൻ്റെ വിങ്ഡ് സ്റ്റിക്ക് ഇൻസെക്റ്റ്, അതായത് കമ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇൻസെക്റ്റാണ്. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇതാണ് ആ സ്റ്റിക്ക് ഇൻസെക്റ്റ്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളതാണ് വയലറ്റ് വിങ്ഡ് സ്റ്റിക്ക് ഇൻസെക്റ്റ്. അതിങ്ങനെ പച്ച കളറിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റിക്ക് ഇൻസെക്റ്റാണ്. അത് നമ്മളിതാ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റിക്ക് ഇൻസെക്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നേരത്തെ കണ്ട സ്റ്റിക്ക് ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ലാർജർ ഫോമാണ്. അതാണ് ഇതായിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാം ആനിമൽസ് ആണ്. ഇത് ലാമയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ലാമയല്ലേ? ഇതൊരു എന്തോ ഒരു ബേർഡാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മണ്ടയിരിക്കണം. നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് വരെ ഇത് പോകാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ വേറെ അതേ ബേർഡ് വേറൊന്ന് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. Well, it's the perfect tool for that job. Nice. Now, believe it or not, what we're witnessing here, this is nothing that we had to train this bird to do. They hatched from their own egg with that knowledge already in their head. This is instinct. Now, they've made a little bit of a hole, and if this was a real emu egg, this is where it becomes incredibly easy. Eggs are designed to be broken from the inside out. They'd also be able to stick their beak in at this point and start to lap up all the juicy contents that are inside. But this is a plaster egg, one we make daily. Make sure there's some fresh food on the inside. An emu egg is worth around 12 chicken eggs. So for a bird of this size, that is quite a substantial feed. And in times of drought, an emu egg could be a literal lifesaver. I love plastic. Nice work, Slammer. Looking good. Pretty cool, huh? Well, they're not going to find an emu egg every day. So any egg will do. If the egg's a bit smaller, they may pick that up and throw it at the ground like they're doing with the rock there. But if they did that, they would shatter that egg and lose all of that nutrients. They really do just want to eat it whilst it's still in the egg. ഇവിടെ ടാമറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരത്തിൽ കയറുന്ന ഒരു ജീവിയാണുള്ളത്. ഇത് എവിടെ പോയി? ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റെഡ് പാൻഡയാണ് കാണുന്നത്. നമുക്കിപ്പം നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ റെഡ് കളറിലുള്ള ഒരു പാൻഡ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. ഇത് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിയാണ്. അതായത് ലോകത്ത് വളരെ കുറവ് എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും.
ഇത് മീർക്കാറ്റാണ്. ഇതിങ്ങനെ കുഴിക്കകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും, കുഴിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു തരം ജീവിയാണ്. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പച്ച ഫ്രോഗിനെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അവിടെയും ഒരു ഫ്രോഗ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല ഫ്രോഗും റെപ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്.